Septiembre de 1944 de Francia. Las fuerzas estadounidenses habían rodeado una guarnición alemana trincherada en una posición fortificada. Muros de piedra, artillería, ametralladoras cubriendo cada acceso. Dentro, 1,500 tropas alemanas. Bajo el mando de un mayor que había jurado que nunca se rendería ante los estadounidenses. Patton envió un oficial bajo bandera blanca con un mensaje simple, rendición ahora. Eviten derramamiento de sangre innecesario y sus hombres serán tratados como prisioneros de guerra. Bajo las reglas de la Convención de Ginebra, la respuesta del mayor alemán fue desafiante, dramática y entregada con absoluta convicción. Dígale al general Patton que si quiera esta fortaleza, tendrá que matarme para conseguirla. Estaba destinado a sonar heroico, inquebrantable, el tipo declaración. QUNE a las tropas y intimida a los enemigos. La respuesta de Patton fue de 4 palabras. ¿Puedo arreglar eso? ¿Lo que sucedió después no fue un asedio? No fue una batalla prolongada. Fue una destrucción sistemática que duró menos de 12 horas y demostró que Patton tomaba a las personas en serio. Si quieres ver que sucede cuando desafías a Patton a hacer exactamente lo que estaba planeando de todos modos. Suscribida ahora mismo de la posición alemana no era alguna línea defensiva improvisada. Era una fortaleza real, una de docenas que los franceses habían construido en siglos anteriores que salpicaban el campo. Gruesos muros de piedra, ventajas defensivas naturales en terreno elevado, accesos limitados que podían ser cubiertos por campos de fuego entrelazados, cámaras subterráneas, que podían resistir artillería, un pozo que proporcionaba agua. El mayor que comandaba la guarnición tenía alrededor de 1,500 tropas, una mezcla de infantería de la Wehrmacht, algunas tripulaciones de artillería y un puñado de oficiales de varias unidades que se habían retirado a la fortaleza mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban. Sobre el papel, la posición era formidable, tomarla por asalto frontal sería costoso. Un asedio podría durar semanas. La jugada inteligente podría ser rodearla por completo, dar una fuerza de detección y continuar el avance. Pero esta fortaleza estaba situada en un cruce de caminos clave. Darla en manos alemanas significaba que los convoys de suministro estadounidenses tendrían que tomar rutas alternas más largas. Era un obstáculo que necesitaba ser eliminado de la preferencia de Patton siempre era la misma. Ofrecer rendición primero, no por misericordia, aunque no era innecesariamente cruel, sino por eficiencia. Una posición rendida no cuesta bajas estadounidenses y no toma tiempo. Una posición disputada cuesta ambos. Así que envió su ultimátum, términos estendar, rendición, son tratados bien, vaina en campo de prisioneros. Sobreviven la guerra. Su alternativa es una lucha que no pueden ganar que costará vidas en ambos lados. El mayor alemán se negó. Pero su negativa fue más que solo un no. Lo hizo personal. Invocó honor, deber y su juramento de nunca rendirse. Y desafío a Patton directamente. Si quiera esta fortaleza, tendrá que matarme para conseguirla. Otros comandantes podrían haber visto esto como una apertura para negociación. Tal vez ofrecer mayores términos, tal vez intentar persuadir al mayor de que la rendición no era deshonrosa dadas las circunstancias. Patton lo vio diferente. El mayor había declarado sus términos claramente. Quería morir defendiendo la fortaleza. Patton simplemente iba a considerar su deseo eficientemente y abrumadoramente. Cuando el mensajero regresó con la declaración desafiante del mayor, el estado mayor de Patton esperaba frustración, tal vez enojo, quizás órdenes de rodear la fortaleza y volver a ella más tarde. En cambio, Patton fue casi pragmático. Según relatos de oficiales presentes, su respuesta fue escalofriante y pragmática. El mayor dice que tenemos que matarlo. No lo decepcionamos. Luego comenzó a dar órdenes precisas, comprensivas, diseñadas para lograr exactamente lo que el mayor lo había desafiado a hacer.
Pero de la manera más eficiente posible. Patton ordenó un cerco completo. No solo bloquear los caminos, un solo total. Nadie entra o sale. Cortar el suministro de agua si es posible. La fortaleza era fuerte pero los alemanes adentro todavía necesitaban suministros, agua y eventualmente refuerzos. No recibirían ninguna de esas cosas. Segundo, ordenó que cada pieza de artillería, pesada dentro del alcance se registrara en la fortaleza, no un bombardeo aleatorio. Objetivos precisos. Los muros de piedra podrían detener armas pequeñas. Para no detendrían proyectiles de 155 mm. Las cámaras subterráneas podrían proteger contra metralla, pero impactos directos los colapsarían. Tercero, ordenó apoyo aéreo, no bombardos soltando bombas de aérea, aviones destructores de tanks con munitions de precisión apuntando a estructuras específicas dentro del complejo de la fortaleza, el puesto de mando del mar, las posiciones de artillería, el almacenamiento de munitions, finalmente. Esto mostró la atención de Patton a la guerra psicológica, ordenó traer altavoces. A los alemanes adentro se les diría exactamente lo que venía, no como amenaza, como un cronograma. Esta hora, bombardeo de artillería. Esta hora, ataques aéreos. Esta hora, asalto. Daros tiempo para pensar. Daros tiempo para darse cuenta de que la postura heroica de su comandante iba a hacer que todos miraran. Finalmente, Patton dijo claro a sus propios comandantes que esto no iba a ser una operación cuidadosa y adversa a las bajas. El mayor quería una pelea. La darían una, pero sería tan abrumadora, tan intensa, tan precisamente coordinada que terminaría rápidamente, terminando en horas, no días. El mensaje a sus tropas fue igualmente claro. A los alemanes adentro se les había ofrecido rendirse. Se negaron. Lo que sucedió después fue su elección, no la nuestra. El asalto comenzó al amanecer, no por los ataques al amanecer son tradicionales, sino por Patton. Quería que los alemanes pasaran toda la noche sabiendo lo que venía. Los altavoces habían transmitido el cronograma. Los alemanes adentro sabían que el primer rayo de la artillería abriría. Tuvieron horas para pensar en ello, horas para que los soldados menos fanáticos cuestionaran la decisión de su mayor, horas para que la duda se extendiera. Cuando el sol salió, la artillería comenzó exactamente según el cronograma. No fuego aleatorio, barreras coordinadas apuntando a secciones específicas de los muros de la fortaleza. El objetivo no era solo detener, era desmantelar metódicamente las posiciones defensivas. La fortaleza tenía muros de piedra de varios pies de espesor, resistirían mucho. Pero Patton había traído canones pesados específicamente para lidiar con fortificaciones. Proyectil tras proyectil se estrellaba en las mismas secciones de muro, abriendo brechas, creando puntos débiles, exponiendo el interior de la artillería alemana intentó responder, pero el contrafuego estadounidense fue inmediato y preciso. Los canones alemanes dispararon en minutos, proyectiles estadounidenses estaban aterrizando en sus posiciones. Las tripulaciones alemanas rápidamente aprendieron que devolver el fuego significaba muerte. Después de 2 horas de artillería, comenzaron los ataques aéreos. P-47 Thunderbolts portando bombas de 500 libras. No bombardeo de alfombra, ataques de precisión en objetivos identificados. El puesto de mando del mar recibió 3 impactos directos. El almacenamiento de munitions fue golpeado, causando explosiones secundarias que sacudieron toda la fortaleza. La puerta principal fue volada de sus bisagras a través de todo esto. Los altavoces continuaron transmitiendo, describiendo lo que estaba sucediendo, anunciando lo que vendría después, ofreciendo una última oportunidad de rendirse antes del asalto terrestre, dando claro que cualquiera que quisiera vivir podía salir con las manos en alto y sería tratado bien. Algunos lo hicieron. Pequeños grupos de soldados alemanes comenzaron a rendirse, primero unos pocos, luego docenas. Se escabullían de secciones donadas del muro con las manos en alto,
caminando hacia las líneas estadounidenses, eligiendo la vida sobre el juramento de su mayor. El mayor intento mantener el orden. Hizo que soldados que intentaron renders fueron fusilados como traidores, pero esto solo aceleró el colapso de la moral. Las tropas se darán cuenta de que estaban atrapadas entre el poder de fuego estadounidense y su propio comandante fanático. Para la media mañana, la fortaleza era un desastre. Muros con brechas en múltiples lugares. Positions de artillería destruidas. La estructura de comando destrozada por los ataques de precisión en el cuartel general del mayor. Y entonces la infantería estadounidense ataca no desde una dirección. Desde cada brecha en los muros simultáneamente. Tank Sherman rotaron hasta alcance y quemaropa y dispararon directamente en las aberturas. Lanzallamas limpiaron bunkers. Ingenieros usaron explosivos para colapsar puntos fuertes restantes. Pero aquí está lo notable. No fue la guerra urbanística que los asaltos a fortalezas usualmente se vuelven. Fue sistemático, casi mecánico. Porque la preparación de Patton había sido tan minuciosa que no quedaba mucho por combatir. La resistencia alemana estaba dispersa y desorganizada. Pequeños grupos lucharon brevemente, luego se rindieron. Las amenazas del mayor de fusilar desertores habían fallado. No quedaba una estructura de comando coherente para hacerlas cumplir. Las fuerzas estadounidenses se movieron a través de la fortaleza sección por sección. Los altavoces los seguían, transmitiendo llamamientos de rendición en alemán, ofreciendo seguridad a cualquiera que diera las armas, dando claro que la resistencia continua era suicidio, no heroísmo. El mayor mismo fue encontrado en lo que quedaba de su bunker de mando, se atrincheró con un puñado de tropas leales. Cuando los estadounidenses penetraron la posición, señaló en formas apuntó su pistola elos. Un sargento estadounidense le disparó. No dramáticamente, no después de un discurso, solo profesionalmente terminó la amenaza. El mayor había dicho que Patton tendría que matarlo. Eso es exactamente lo que sucedió. El puñado de soldados con el mayor se rindieron inmediatamente. Habían seguido órdenes hasta el final, pero una vez que su comandante estaba muerto, no tenían interés en morir también. Toda la operación desde el inicio del bombardeo hasta la rendición alemana final tomó menos de 12 horas. Las bajas estadounidenses fueron mínimos. Algunos heridos por fuego alemán esporádico ninguno. Muerto. La preparación sistemática y el poder de fuego abrumador habían hecho que la lucha real fuera casi anticlimática. Las bajas alemanas fueron significativas. El mayor estaba muerto como se prometió. Alrededor de 200 otros soldados alemanes fueron muertos principalmente en el bombardeo o durante el asalto final. Otros 300 fueron heridos. Los 1000 restantes se rindieron. Cuando los oficiales de inteligencia estadounidenses examinaron la fortaleza después de la batalla, encontraron evidencia de cuán cerca había estado el mayor de perder el control incluso antes del asalto. Notas de oficiales junior cuestionando la decisión de Lucker. Soldados que habían sido ejecutados por intento renders. Señales de que la moral se había colapsado días antes de la batalla real. El mayor creía que su desafío inspiraría a sus tropas. En cambio, los había atrapado en una posición indefendible con un comandante que prefería verlos morir que renders. Patton recorrió la fortaleza al día siguiente. Según oficiales con él, no mostró satisfacción en el regadeo. Fue pragmático, el mayor dijo que tendríamos que matarlo, lo hicimos. Eso es lo que sucede cuando desafías a la gente a hacer. Lo que estaban planeando hacer de todos modos. Pero Patton también hizo algo durante es recorrido. Visitó a los prisioneros alemanes heridos y aseguró que estuvieron recibiendo atención médica adecuada. Tenía médicos estadounidenses tratando heridos alemanes lado a lado con bajas estadounidenses. Quería que sus propias tropas vieran que una vez que la lucha se detenía, trataban a los prisioneros humanamente. Esto no era contradictorio, era la filosofía de Patton. Se despiadado en combate, profesional en victoria.
Destru enemigos que resisten, trata enemigos que se rinden. Nunca defumens la línea entre los dos. La noticia de lo que sucedió. En la fortaleza se difundió rápidamente a través de las fuerzas estadounidenses y alemanas. Para las tropas estadounidenses reforzó lo que ya sabían sobre Patton. Usaría fuerza abrumadora cuando fuera necesario, pero siempre intentaría la diplomacia primero. El mayor alemán se le habían dado múltiples oportunidades de rendirse. Su muerte fue el resultado de su propia elección, no brutalidad estadounidense. Para las fuerzas alemanas, el mensaje fue más complejo y más escalofriante. La historia no era solo que la fortaleza cayó. Las fortalezas caen todo el tiempo. Fue que tan completa y sistemáticamente cayó. Como Patton había temido el desafío desafiante del mar literalmente y lo cumplió metódicamente. Como 12 horas de poder de fuego preciso y coordinado habían reducido una posición fuerte a escombros. Los comandantes alemanes comenzaron a circular la historia como advertencia cuando las fuerzas estadounidenses ofrecían rendición, particularmente si eran unidades del tercer ejército. Temabas la oferta en serio porque negar significaba que Patton haría exactamente lo que dio que haría. En hay más en hay menos, pero con eficiencia abrumadora. Algunos oficiales alemanes declaran más tarde en interrogatorios que se rendieron a las fuerzas estadounidenses específicamente porque habían oído sobre la fortaleza. Habían aprendido que las amenazas de Patton no eran negociaciones. Eran declaraciones de hecho, desafiarlo y aceptaría el desafío, retarlo a destra y lo haría. Esta era guerra psicológica en su forma más efectiva. No propaganda, no exageración, solo la verdad. Patton decía en serio lo que decía cada vez. La batalla de la fortaleza también reforzó algo que la inteligencia alemana había notado sobre la doctrina táctica estadounidense bajo Patton. Los estadounidenses usarían fuerza máxima cuando fuera necesario, pero también mostrarían moderación cuando fuera posible. No eran brutales al azar. Eran predeciblemente brutales solo con enemigos que eligían luchar. Esta previsibilidad era casi más aterradora que la violencia aleatoria. Sabías exactamente lo que sucedería si rechazabas la rendición. Sabías exactamente cómo Patton respondería al desafío. La elección era tuya, y también las consecuencias. Mirando hacia atrás a la batalla de la fortaleza, vale la pena considerar que logró realmente el desafío del mayor alemán. Había querido defender el honor alemán. Mostrar que no todos los oficiales de la Wehrmacht se rendirían mansamente, hizo que los estadounidenses pagaran un precio por su avance. Lo que realmente hizo fue hacer que 200 de sus hombres murieran. 300 resultaron heridos y los miles restantes, enviados a campos de prisioneros por una posición que resistió menos de un día y retrasó. El avance de Patton tal vez 12 horas. Si hubiera aceptado la oferta inicial de rendición, todos sus 1,500 tropas habrían sobrevivido. Habrían pasado el resto de la guerra en campos de prisioneros relativamente seguros. Muchos habrían vuelto a casa con sus familias después de que terminara la guerra. En cambio, cientos murieron o quedaron mutilados, y para que la fortaleza cayó de todos modos. El cruce de caminos estaba en manos estadounidenses al anochecer. El avance de Patton continuó sin retraso significativo. Esta es la aritmética brutal de la guerra que algunos comandantes idealistas a veces olvidan. Las últimas resistencias heroicas hacen buenas historias, pero no cambian resultados cuando enfrentas fuerza abrumadora. Solo aumentan las bajas. El mayor había pensado que su desafío importaría. Que su disposición a morir inspiraría a sus tropas y tal vez haría. Que los estadounidenses lo pensaran dos veces. Pero Patton no lo pensó dos veces, solo aplicó más fuerza. Hey, una lección de liderazgo aquí que aplica más a la de contextos militares. Cuando haces declaraciones dramáticas, tendrás que matarme, sobre mi cadáver, nunca me rendir. Mejor preparé para que tu oponente te tome literalmente, porque algunas personas lo harán. Patton era una de esas personas.
No interpretaba desafios desafiantes como posiciones de negociación de apertura. Los interpretaba como declaraciones de preferencia. ¿Quieres luchar hasta la muerte? Ok. ¿Eso puede arreglarse? ¿El mayor alemán? Aprendió esta lección demasiado tarde. Sus tropas la aprenderán a costa de sus vidas o libertad. Otros comandantes alemanes la aprenderán y se rendirán cuando se les ofrecerán términos. La fortaleza cayó en septiembre de 1944. El mayor alemán miró Ali como había prometido que lo haría. Su nombre no es ampliamente recordado. La ubicación exacta de la fortaleza es menos importante que lo que sucedió Ali. Lo que importa es la lección. Con Patton, el desafío dramático no prolongaba nada, solo cambiaba la intensidad de lo que venía después. Otros comandantes podrían haber sentido insultados por Tendrás que matarme, y haber tratado de demostrar que no. Eran monstruos ofreciendo mayores términos o conduciendo una operación cuidadosa adversa a las bajas. Patton simplemente lo tomó como una declaración de preferencia y actúa en consecuencia. Hey, algo casi fríamente lógico en esto. El mayor declaró sus términos, solo la muerte lo haría rendirse. Patton proporciona esos términos eficientemente y profesionalmente. El mayor obtuvo exactamente lo que había pedido. Para los espectadores modernos, esto plantea preguntas incómodas. ¿Debería Patton haber intentado más arduamente persuadir al mayor? ¿Debería haber sido más reacio a matar a alguien que estaba esencialmente cometiendo suicidio por soldado? Oh, tenía razón Patton al tomar a las personas en su palabra y no perder tiempo con aquellos que habían hecho su elección. Hey, algo casi respetuoso en considerar a alguien su deseo declarado incluso cuando es deseo es la muerte. La respuesta probablemente depende de tu visión del liderazgo y la responsabilidad. Lo que es innegable es el resultado. El mayor dio, tendrás que matarme, Patton lo hizo. Y cada otro comandante alemán que escuchó la historia aprendió a tener mucho cuidado con lo que decían a los negociadores estadounidenses. Porque con Patton, los desafíos no eran disuasión, eran permiso. ¿Crees que Patton debería haber intentado más arduamente evitar matar al mayor? ¿O fue la muerte del mayor su propia responsabilidad? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias sobre liderazgo, responsabilidad y las consecuencias de declaraciones dramáticas, suscribid ahora. Nos vemos la próxima vez.